Assalamu alaikum. Good morning, Gambia. Good morning to the other side of the world. Good afternoon to the other side of the world. And good evening to the other side of the world. I know you must be wondering why I choose to be this way, but remember, this platform is not targeting the Gambians at home, but then Gambians abroad and to the whole universe. So everyone is involved in this platform. And this is your favorite online talk show, A Cup of Tea with Kirgi Akadija, and this is my cup of tea. Where is yours? Let's have a taste of our tea in the morning. Wow, superb. This is very tasty. So just to remind you all, this is your favorite online talk show, A Cup of Tea with Kirgi Akadija, and today's episode is going to be very interesting because we're gonna have a guest today on our platform with a very interesting topic. So we'll be right back after this short break. Thank you. Now, every moment, second, minute, or hour is precious. Life is a journey. The only challenge is doesn't come with a map. We have to search our own route to reach our destination. Well, let me walk with you to your destination. This is your favorite online talk show, A Cup of Tea with Kirgi Akadija. I am Khadija Tuba, your host, coming to you every Saturday morning from 9:30 to 10:30. Thank you. Viewers, so as I was saying, today's episode is going to be very interesting, and then we have a guest today to come over on our platform today to discuss on this important topic. Today our topic of discussion is all about teenage lifestyle. So we will talk about it more and more with our beautiful guest today, of course. It's J Life Music. Assalamu alaikum wakay dalalen jam with another episode of A Cup of Tea ci Kirgi Akadija. Man la sen dom sen harit Khadija Tuba dalen fi nekkal samedi bu ne li ko dalé ci 9:30 jëmale ko ci 10:30. Tay platform bi nak tay dafa nekkal lo xamanteni important la parce que dinañ am gan bi nga xamanteni mom lañu téwal tay ji fi ñu waxtaan ci lo xamanteni topic bu important la ci business society lo xamanteni jaxal na yaay jaxal na baay jaxal na magi ak képp doomu aadama wax na mu ci kaw suuf tay ji. Well, viewers, this is my beautiful guest today, but before I let her introduce herself to you, well, let me just elaborate more on what is teenage. So when we say teenage, it's a person who falls within the age of 13 to 19 years old. So that is the definition of teenage. Now, I will let my guest or our guest to introduce herself to you all. Welcome, Jarietu. Thank you, Jatu, on this beautiful platform of yours. And I'm saying good morning to the viewers, and good evening and good afternoon to wherever you might be listening from. You're welcome. We are so pleased to have you here today. But before we go further, I would like you to have a taste of your tea before we go. I think we can have it together, right? Yeah, we can have it together. And now, viewers out there, you watching, you can also grab your cup of tea and then have a sip with us. Okay. Yes, please. Thank you. How does it taste? So nice. That's so nice. Thank you. So before we go further, this is well, A Cup of Tea with Kirgi Akadija, and I am Khadija Tuba, and today this is our guest, Jarietu. Yes. So Jarietu, please, can you tell us who you are? Okay, I am Jarietu C, the co-founder of Jarius Fashion and Home Decor. Well, viewers out there, she is the lady behind the magic on my face. Always, she makes sure that I look good on my videos, and I hope so you all like the way I look on my previous videos. So thank you so much, Jarietu. So comme ni ma ko doon waxee rek nañ ko delluwaat si olofal bi parce que xam nga programme bi waxoon naa ko nit ñi nekk ne comme loo xamante ne ñoom based on si English bi kese
waaye tey topic bi comme ni nga ko waxee rek moo nekk dundu xale yi si biir àdduna bi tey jii te foog naa comme ni ñu xale yi tout tànk yi nga xamante ne xale jigéen ñi soole si wax boobu xale jigéen yi nga xamante ne dala nañ ko si 13 years demale ko si 19 years comme tey jii gis nañ ne ñu ñoo dundee si àdduna bi fii ak ñu ñoo doxalee seen àdduna nekk na loo xamante ne teguñ ko si yoon so xam naa ne comme plateforme yu mel nii war nañoo toogaat di xalaat di yokk ay xalaat xale yi di leen yokk ay xalaat di leen wax ne comme naka lañ war a def seen àdduna tamit so tey jii yow la mooy sa xalaat si topic bi nga xam ne moom la ñu tey. waaw topic bi moom yëpp nekk na topic bu am solo topic bi nga xamante ne war nañu ko waxtaanee fu mu toll si saa su ne damay ne xale jigéen ñi between the age of 13 to 19 comme ni nga ko waxee rek nekk nañ di dunda bi nga xamante ne moom fi nekk moom lu yàlla xam daay nag mu nekk nii. comme tey rek di nga gis xale yi nga xamante ne they are 13 years old lu doy waar dinañ nekk si mbedd bi di tub wala di def yoo xamante ne ay mag sa ñoo ko war a def wala loo xamante ne mag yi sa ñemewuñ ko def tey di nga gis xale yoo xam ne ñu ngi 13 years wala 14 years jëmale ko si kaw ba 19 parce que ñooñu noonu lañu ooyee teenage li nga xamante mooy WHO mooy World Health Organization gis nañ loo xamante ni moo nekk xale yi nga xamante ne ñoo started from 13 years jëmale ko 19 years dañ leen consider as adolescents ñi nga xamante ne foofu lay started li nga gis ne xale yi tey jii nii duma leen si affaire tub du ngeen dugal si affaire naan sàngara wala di dem ay clubin loo xamante ne tamit xam nga baaxul si xale as xale bu nekk 13 years foog nga tey jii loo war a def mooy toog sa kër sa saytu yaay di seetaan ay Mickey Mouse foog naa loolu moo génn waaye léegi tey jii àdduna wécceeku nag nga xamante ne léegi xale yi dugal leen si loo xamante ne lu doy waar la loo xamante ne war nañ koo toog fi di ko waxtaanee bu baax a baax so yow loo si xalaat yow. boobu suma xalaat daal mooy ne waajur yi wàññiwuñ ko ndax tey jamono démb ñu nekkee xale da nga daan gis xale soo misbehavé génn si biti def naka su dul noonu kenn suma mel ni sama benn anti rek anti rom li ma mën a jàpp dóor la waaye tey jii doomi jàmm ñemewuloo ko si biti ndax soo ko dóoree ñu ne juruloo ko lu tax nga dóor ko xale bi si boppam moo naa ñu naan lu tax nga dóor ko juruloo ko. te temboo da nga gis ne suñu maam yu njëkkee ñu ñoom yaree sax mooy yar bu baax because dañ doon wax ne xale soo ko yaree tey jii bul xool ne doomi jàmbur wala doomi jàmbur keneen ndax xamuloo kan la mooy jël moo tax ñu ne di wax ne comme boo gisee xale mi ngay def lu bon si biti yow jàppal ne comme sa doom la waaye tey comme ni nga ko waxee rek life yi abroad bi moo ñu yàq ba xale léegi africain child si léegi moom duñ dee mën a dégg comme mag yi lu ñoo wax soo da ngaa gis ne loolu garaaw la and tamit leneen point boo xamante bëgg naa ñu rees ko mooy xale yi ñu ñoo xalaatee tey jii seen xalaat gis nañ ne comme dafa mel ni comme lay gars yi ñoo am concept bu ngay am la right comme concept bi ñun lay dañoo nekk ñu gisee au perspective bu nga xam ne moom la ngay am si seen own mind because ñoom su ñoo nekkee waxaa ñoom dinañ wax ne we are all façon ñoom ñu ngi si latest façon bi yoo xamante ne comme lay ñoom ñu ngi nekk di follow loo xamante that is the thing that is trending waaye ñoom xamul ne loolu noonu mu ngi xam seen lay comme loolu noonu dara. waaw yéen itam contribute na si let's talk about the technology. Technology bi am na lu bëri lu mu daal contribute si adolescent bi teenagers si seen lifestyle si daal. ndax fi mu nekk nii mobile moom fu mu neex nga am ko tey jii yow yaay bi nga dem équipe mobile pour sa doom study ko. te mobile bi seer na. waaw instead of mu study ko xale bi dafa nekk di fa seetaan yu kenn xamul xam nga yow yaay bi yaa ngi feel ne mu ngi study because bi ñun ñëpp ñu ngi adopt like the western lifestyle. The western lifestyle moo nekk nga bàyyi sa doom lu ko neex doo xool sa doom lu moo def yeneen ak yeneen daal. Viewers out there, this is your favorite online talk show, A Cup of Tea with Kirgi and Khadija. In today's episode, I'm having a guest today here. Her name is Yaya TC, and today we are talking about teenage lifestyle in our society. So the next situation is, do children nowadays follow the right path of their life? I don't think children nowadays follow the right path. As we can see, most of these teenagers, you see them sitting outside the street, like the boys here. You said earlier on, they smoke, they dying, etc. Then I guess you talk in there, so you, I'm the project if you held there. Why not you try and join it?
jotaangut you see. su time bi jotee rek dina baax wala ñun moom Babylon la ñoo dem. So Anyway, the kids, the mindset is just going to the Western world. It's just what they believe is you cannot make it in this Africa. obviously. Yeah. So you you must said- go out to make it. Instead of following the right path, studying, falling into these entrepreneurship programs, starting something on their own, bringing up some crazy business ideas. But they prefer sitting down. They wanting fast money. Yeah. So you see, this brings us back to our previous topic of discussion, that was perspective. That is how they view things on their own side. So it's never you're gonna change their opinion, but then I think if we sit as adults or as parents and then try to educate them on what is the importance of life, I think it's going to be very useful to them. So they are our kids, right? So if we make them very good people, I think that would benefit us first before they benefit their life. So that is it. So the main point we have mentioned, we're going to how young ones are seeing or picturing their future of tomorrow. So loo xamante ne moo nekk naka la xale ndaw yi tey jii ak ndaw xale jigéen ak góor ñi ñu ñoo gisee seen àdduna ëllëg parce que lu important na foog naa te lu jaraat bàyyi xel la ñu war koo wax xale yi tey naka lañ nekk di xalaat ñoom seen future. Exactly. Xale yi tey dangaa gis ne ku nekk naan dama bëgg a mel ni Dangote, dama bëgg a mel ni Barack Obama. wala ki nga xam ne sa mooy Mohamed Jam ngeen ne mu nekk Mohamed Jam yi nekkal ñu fii muy doomi réew mi. Waaye then like the saying goes, a determined youth is always a successful youth in the future. So deful dara tey mënuloo expect nga am leneen tey. So buñ laajtee ñoom Mohamed Jam ñoom Saul Fraser ñoom ñëpp dafa am fu ñu jaar. So in other words, pour nga àgga fi nga bëgg a daal da nga war a toog xam nga. xalaataat ko bu baax waaw. so foog naa ne loolu moom leer na nañ tamit li nga xamante ne moo nekk beneen point boo xamante ne bëgg naa tamit waxtaanee ko mooy ndax ndaw yi tey jii gis naa ne yoon buñ jël duñ dee déglu seen waajur loolu tamit gis naa ko fi du benn du ñaar dangaa dem si kër yi tey jii tey suñ kër yi sax balaa maa wax kër yi ñeneen yi suñ kër yi tey jii xale yi dangaa wax ak gars sax ñu ne la ne mommy or daddy man I'm not going to listen to you. xam nga ñu jël sa kàddu teg ko fële ñoom ñu jël seen bos foog nga tey xale yi suñu doon nekk di déglu seen waajur yi tey ndax tey lu ñoo nekk di def si biti tey ndax dinañ ko def. foog nga suñ doon déglu suñu waajur yi am na teenage pregnancy mënoon nañ ko wàññi si dëkk bi ñu gis nañ drug abuse bi yit si ni ñoo abusé drogue bi dina doon mën a wàññeeku bu baax suñ doon déglu but instead lan la xale bi di wax mooy ne suma yaay dafa bëri wax. You go to your friend and your friend says, don't listen to your mom, she talks a lot. Everyone is partying and you should go partying also. Wala sa ñu ne la de house speaking nga yow Yeah. wala yow da nga old façon. Exactly. mais moom xamul lu ma wax fekkee xamul la ne comme ni ko olof yaay di waxee naan mag su taxawee dimbali ma si waaw mag dina toog si toog gis fu sori xale eeg si kaw garab du tax mu gis lu mag bi di gis. waaw te tey jii foog naa xale yi war nañoo toog pour déglu seen yaay wala seen parents yi lu ñëw wax because nit ki tey jii soo doon laajte ay advice always soo bëggee nekk xale bu baax wala xale bu tekki ëllëg soo bëggee nekk xale bu baax laa la wax de di nga mën a déglu say waajur lu ñu lay wax di laajte ay advice waaye tey xale ji tey dangaa gis ne dañ dee am how to say comme like dañ dee feel proud or feel ne comme like because of their maturity how they're building up ñun dañoo tene comme like they are duñ mën a ask like advice from their parents or ñoo xamante ne mag nañ la te loolu noonu xam nga nekk bu bu baax. ok loolu ma la ko sax foofu dangaa gis ne parents yi am nañ fa a big part to play because right now ñun ñëpp ñu ngi gis we are in the 21st century, the world is moving or etc. Instead of nga teg sa doom nga explain ko dañu doo ko explain lan ko xool ni mag la su mu nekk nii daal mag la su defee yu moo def nii xëy na su réalise waaye su réalise always kii teenager la dafa nii nekkul danga koo dóor wala nga koo saaga si biir ay nit ndax mag yi yooyu dañ koo def oo ko si biir nii try advice talk yooyu noonu
itam daf leen mën a change mindset yi xale waaw beneen point boo xamante ni moo nekk tamit comme ndax xale ndax they do cross checking their past as a teenage comme tey jii nga nekk xale sa past dégg la romb na ndax di nga toogaat tey nga wax ne xaaral ma check si gannaaw a gannaaw lu ma doon def ndax man maa ngi doon def lu baax comme like assuming ne yaa ngi 13 years tey next year nga fekk ko am 14 years ndax di nga toog nga xalaatal ne suma 13 years my whole year of 13 years old lan laa doon def ndax war naa toog di ko gëstuwaat parce que xam nga xale kuy am aim wala ku nar a am aim war nga toog di xalaatal sa démba ndax démba dañ defoon nga lu baax wala def lu baax that is very important tamit ñu génn di xoolal because always as xale mun ngaa toog di cross patat yi nga lu passé nga xam ne doo si delluwaat sax waaw dangaa make sure ne it has taught you a lesson. It's an experience because you romba la waaw lu romba la waaye tamit nga xool the future nga ubbi sa bu make sure ne doo defati li nga defoon ci ginnaaw la. Viewers out there, remember this is your cup of tea, Sikirgi and Khadija, and she is my invited today. I'm Jaya to see. But then remember, this is a cup of tea, Sikirgi and Khadija, and we will be right back after the short break. But before we go to the break, Jaya, remember this is a cup of tea, Sikirgi and Khadija. Yeah. So where's your cup of tea? My cup of tea is here. So viewers, we'll be right back after the break. Thank you. It's J Life Music. Welcome back to your favorite online talk show, A Cup of Tea, Sikirgi and Khadija, and this is Jaya to see my invited today. So the topic of discussion was teenage life or teenage lifestyle in our society. So Jaya to carry on. Now we will talk about some triggers to their life as a teenager. It is very important. So number one, what I have here is society. Sometimes society plays positive part and negative part. Yeah. So I mean to summarize it all, I think in the society part is like imitation on the negative part of it. So yeah. Another important aspect that we should talk about, the community we live in, it really contributes a lot in the upbringing of a child. As we can see, in the society we see a lot. Like the boys, especially in the Gambia, we see boys sitting all around. You cannot pass 1-2 streets without seeing boys sitting outside, drinking attire, smoking there, the girls idling there. You know, it really contributes a lot. And sometimes there might be someone in that, like greedy girls, like greedy ladies. You see a beautiful lady always dressing up. She doesn't do anything at all. And all of a sudden, I want to be like her. Yeah, The as a teenage want teenager. to be like her. Now they have been And sanse boobu noonu yow li dafa nekk nga xam ne danga ko war a faate concentrate ci sa future because it never passes. Sanse du musa paase. Waaw man daal noonu laa ko gisee. Society bi fu ñu dëkk contribute a lot towards this children's upbringing. Yenn saa yi nga gis ku bon ku nekk fële sambaay booy bu bon di leen laaxa di leen jox yow da nga nice de ay yow si koñ bii nga dëkk foo dëkk you see mu laa joxantu ay coins fii wala ay fekk dala si ñu loolu moom waaw mooy loolu doguma la sax te fii foofu ngay gisee xale yi di commencé di développe some new attitudes yoo xamante ne because yow wax ne kii mu ne man dama nice xam nga yooyu noonu ñoom ñu commencé di wax ne waa good ñu start di change seen dressing code or dinañ comme noo ko waxee dinañ gis tey jaaxal bu nice di romba ñu ne man tey dama bëgg a mel ni kii wala ne kooku lu mu sol tey yow sax as an individual di nga war a xam ne tey kii moom lu mu sol moom rafet na trop bon xale da nga gis ne imitation bi moo bëri ba nga xamante ne mu ngi waaw mu ngi yaxal gars yi seen dunda tey li loolu tam is loo xamante dafa contribute a lot si life yi xale yi tey jii mu ngi yaxal gars yi seen life as a teenager. So the other point moo nekk media bi tam
is unlimited. Media bi xale tey niñ ko nekk di use sax mag yi sax tey mu nekk ñu ko use ma su ma de toog sax di ma naan kañ du kaay nga dimbale ma koola ma ko sax soo gis da nga gis ma ñëw di téye mbay ma ne ko yow moom yaa ngi nii rek am sam am njëriñ am mbay am benn njëriñ tey jii xale bu am 5 years daal la wax de xam nga ñi nga wax tey si 15 years ñoo xam ne sax nañ 13 years dem di 19 waaye tey da nga gis ne xale bu am 5 years mun na am nataal mun na WhatsApp mun na Facebook mun na lu nekk. So this is like it's getting more serious. We're not saying that it's bad, but then loo xamante ne tamit xale yi war nañ koo try the limit the use media bi tamit. Exactly. Loolu when we talk about this parents yi daal ba léegi man parents yi rek laa dee déglu ndax yow sa xale buy dem primary school nga utal ko smartphone. Yes. Instead of just this simple phone nga jox ko smartphone ne ko soo ma bëggee call nga call ma. Da ngay gis ne xale bi dafa dem classe teacher bi di try di ko teach instead of xale bi jàng dafa nekk di selfie. We have this Snapchat and etc. TikTok instead of xale bi jàng dafa nekk si yooyu noonu xam nga di distract boppam. It causes a lot of distraction in the child's life. Instead of teenagers la waxuma teenagers yi sax de primary school kids you see them holding these smartphones in the street dressing like adults. It's really confusing. Da nga gis tamit leneen loo xamante ne xale yi tey si media bi they so addicted to it ba nga xamante ne sometimes soo ko nangoo si gars yi sax you will see the front page. Gars yi dañoo mer ak yooyu noonu te nga xamante ne loo xamante ne comme noo ko waxee parents yi tey ñu ngi play lii nii ñooy contribute si loolu loo xamante ne comme ñi ngay gis ne xale yi ñu ngi go to danger mu ngi mel ni comme yaa ngi fekk tey safara tey xale bi di dem si safara nga génne ko ba because media bi tey suñ si addicté trop suñ demee si classe bi duñ concentré tey loolu tey ñu ngay gis tey suñ éducation bi yaa ngi gis tey waaw mu ngi affect because yaa ngi gis tey jii nii xale yi def grade 9 wala di grade 12 yaa ngi gis results su dee génn is so bad why that because of da nga gis ne media bi tey luñ si concentré moo gën a bari than them reading their books at home. Exactly. Yeah. So Jariatu, so I think this is getting more and more interesting. Dinga gis ne topic bi boo xamante ne wow, it's very huge. Duñ ko mën a jeexal tey waaye nañ try all by means pour ñu wax luñ bëgg a wax yëpp tey. So and the other point is peer influence. Yeah. As a teenage, like it's a huge trigger boo xamante ne mu ngi affect teenage lives yi tey. Yeah, peer influence, sorry. Yeah, peer influence because yaay itam diga mun nañ leen blame but in the other side da nga gis yaay bi nga xamante ne yar na doomam yar bi nga xamante ne do expect doomam su génnee si biti sax dina def yeneen waaye dafa am yenn yaay yeneen yi nekk si biti ak yenn ko bay doomi jaamu lu ñu mënta def si biir këram yow duñ ko allow mu def ko sa kër ndax tey doom jaamu génn si këram mu ngi solo soo decently egg si sa kër say doom di dem solu cangal nga ne ko doo dem solu lu kii sol yow fan mata abal ko yére su defee mu sol loolu noonu li nga sol classique du dara solul ni xale dafa def fi xale yi waajur yi dëgg ñu ngee góorgóorlu soo nee benn boor bi góorgóorlu beneen boor bi góorgóorlu ndax yenn yaay yi moom dangaa gis single parent jigéen ñi maa ngi leen di naw nga toll maa ngi leen di tàggu waaw dangaa gis yaay bi nga xamante ne yaa ngi def all efforts pour nga make sure ne sa doom bi dina nekk xale bi nga xamante ne ku ñëw ñeent si société nga gis ku nekk si biti benn jaariyatu rek bu nekk si biti waa nekk fa rek pour influence xale yaa nga am sa doom bi nga speedy loo jox ko smartphone waaw doomi kële moom amul smartphone ñëw na solo di seen nga ne ko yow lu tax defoo yi fi xale nga dem sol sa roba yi doo génn sol cangal bii def si ni sa morom yi xale dangaa def fi xale dafay xam ne yow yaa ngi def loolu si brain yi xale boobu noonu xale la waaw ñu ngi toll that age adolescent age they thinking that anything they do to beautify themselves that's okay so da ngay gis ne comme noo ko waxee rek tey jii ku mel ni Kajatu bugg a ànd ba mu bugg a dee dina ànd xaritam tey jii si school bi gis ko mu ne ko yow local nga lu nga nekk di sol ni neexul lii this is not the latest model or latest trend boo xam ne moo nekk di daw kay wax na lii ak lii so yaa ngi gis moom mu ngi ceeñ kooku noonu may dem waaye ne kooku noonu yaayam yar na ko yar bu mu ko yaree waaye da nga gis ne comme tey jii tam da nga seet si beneen say
yaay yi tey jii dañ dee yar seen doom yi dégg la ba suñ génnee si biti with the xam nga with the technology tey jii xale dañoo gis seen sol yi si biti dañoo wax seen yaay man lii laa bëgg a sol lii laa bëgg a sol te yaay tey jii mun naa la ko wax amul léegi kàddu si xale parce que dangaa wax xale tey gis sa wax so dangaa gis loolu so peer influence mu ngi nekk loo xamante ne tamit is like trigger boo xamante ne mu ngi affect teenagers yi seen life really so I think ne comme nit ki tamit sooy ànda war nga tànn tamit sa xarit waaw sa xarit as xale boo ku bëgg a tekki laa wax de war nga tànn tamit sa xarit parce que nit ki dëggal ñëpp nit leen waaye ñëpp nekkul benn different characters ak different behavior soo bëggee nekk nit ki tey koo xamante ne bëgg nga tekki wala bëgg nga àggal tey wala sigil sa yaay ëllëg tànnal say xarit bu baax a baax kii nii sorry maa ngi la ooyee kenn sax dama bëgg nga takk nit so Jaria beneen point bi ñoo wax moo nekk rap music li nga xam ne mooy rap music parce que tey jii am nañ ko jëlee exemple ñoo xam ne ñoom Nicki Minaj ñoom Rihanna ñoom Beyoncé tey jii African child si they look up to those people like no man business because ñooñu ne tey jii one thing they fail to understand Monica, those people when they're shooting their videos they use those clothes just for the video but not just for entertainment. They're not using it for going outside or doing parties or going for gatherings like that. But then I guess that soon can tell you suñoo seetaan that video or music video boobu noonu comme ni ko gars yi de solee seen Louga tey or whatever seen names yi I cannot say all because that is not their lifestyle so yaa ngi gis di nga gis xale tey loolu la ñu nekk di gis they look up to those people they say they are my role model te sa yaay bi nga xamante ne mu ngi toog si kër gi di sol ndoket yu baax sol tay maamam yu baax doo xool foofu noonu as your role model Jaria I think that is the best thing but dañ ngay gëm di gis ñoom Rihanna ñoom Beyoncé comme ni ñoo sol seen armless sol loo xamante ne is exposed understand as a teenage foog naa war nga di bàyyi xel bu baax a baax nga solo waaw solo bi tam war nañ di si bàyyi xel ba pare xale yi fu mu nekk nii dañ ne soo déglu music outside like western music rek yow bokkuloo waaw fu mu nekk nii sax dañoo téye toog sooy waxaa ñoom sax yàkkamti nañ nga pare seen sa wax bi ñu dem téye seen music because ñu ngeen naan study bi daf ñu dee stress at least nga déglu music sa mind bi mën naa focus you see so music bi daal it has a lot that it does to the students and watching these artists comme ni nga ko waxee ñu ngi ko solee pour yi fi entertainment rek la yi fi entertainment te ñun soo xoolee ñun africains yi ñu ngi am fi yére yu rafet nag am nañ fi yére yu rafet and seen generation bi léegi sax gis nañ ne ñu ngi come up with lot of creation yu rafet the creativity African dress yu rafet sax create yu rafet si African dress yi nga xam ne mun nga koo sol ay mu ngi so decent and you look so nice and yeah exactly so war nañ daal seetaat suñu solo ni xale yi ak yooyu noonu waaw ba pare ñun mag yi tam ñu war a behave na xale mun ñoo xool bu baax a baax as role models always and then comme like si musique bi tamit dangaa gis ne comme like words yoo xamante ne moom la ngay déglu seen musique bi di nga gis xale yi sooy waxam mag sax dañ ko ne what do you mean what are you talking about xam nga they try to rap waaye ne comme like ñi ngi try to communicate with their elders fekkee ñoom ni ñoo nekk di use that music bi ñoo déglu or lifestyle of Nicki Minaj ak seen yeneen foul words yi ñoo use so dangaa gis ne dañ ko dee use si nit yi sax su ne communicate ak seen mag it is not done so I think that is also another trigger to their life as a teenager too so and the other one more like a drug and alcohol this is getting rampant like every day comme like man suma xool daf dee métti always suma gisee xale boo xamante ne yow wan koo xamante war na toog tey jii nii muy plan life am ëllëg mu ne the best thing moo def mooy nekka drop out of school now start taking drugs mooy seen tuxi yi ñu start ko games yaa ngi gis yéen man suma bi bari na trop so dangaa gis ne it's all over nekkul benn place rek si biir Gambie dangaa gis ne xale yi léegi nii te soo laajee ni kii ñaata years la am dafa laa ne 15 wala 16 sa xol bi dafa tàng waaw foog naa loolu tam government bi ñoo war a dimbali because
parents yi we cannot do it all mënuñoo def yëpp ndax xale yi fi ñoo jëlee xaalis sax léegi daf dee doy waar boo mun a xam fan la sax njaboot jëlee xaalis sax waaw drug bi ak how to call it this alcohol I think there should be a strong restriction bi nga xamante ne xale yi xanaa nga ko mun a laal at least we could say nga reach the age 20 or so fekk xam nga sax li nga def I cannot just say 18 because sometimes 18 you cannot be active in your own mind though you have reached the maturity age but sometimes age doesn't mean that you are mature. Reaching at 18 meaning that you are still mature. There are things that there are values that are still remaining that need to be installed in your brain. And drug yi daal for now government bi war nañu changer loolu. ñu moo duggee suñu dëkk yi dafa bëri trop dafa bëri. Xale yi dem club. On restrictions yooyu noonu yëpp war nañ war nañ try bu baax strong rules yi nga xamante ne benn xale du dem naka la ko waxee club yenn place yoo xamante ne comme like di gather because mostly suñ dajee si club si foofu lañ leen mën a use these drugs because duñ gis seen yaay wala duñ gis seen oncle boo xam ne mu ngeen ñëwee fële mu ne la xanaa ma sànni suma lii suma oncle mu ngeen ñëw but then da nga gis ne gars si nekk seen gather nii seen club si seen party yu ndaw house party comme ni ko gars yi xewal léegi house party pool party all yooyu noonu yëpp da nga gis ne di use drugs bi so much so da nga gis ne this is another trigger to their life too. And the other thing is xale yi fu mu nekk nii dañu ragal mais xale yu jigéen ñi xale yu góor yi nga gis comme ni ko waxee mu téye cigarette ne suma oncle la ngay ñëw it's in goes to the kids that are dating like kids dating teenage nga tasee gaay ma ne gaay xogante di kisante in front of others yow at least sometimes yow adult bi sax di nga def a movement a signal that shows you're seeing them or they should stop what you're doing. Instead, they will just turn their back on you and just continue on their yeah, well, as you take a lesson, exactly. You see? Wow. So, thing, I know you haven't do you very get triggers in life. So, I'm just then just point out feel your haman is the most thing that is considered to be the negative part of it. So last point new race for and that is like self-esteem and body image. You know as a teenager I'm but you say wala ñeneen ni am yena deform ci sen body then they will start to say man may am buti ndaw how much try ma def something add something on my face to look more beautiful. After you started to wear makeup di def yóbbu di dem school def seen eyebrow def seen rouge all those things te xam nga ne loolu tam dafa nekk loo xamante ne dafa change seen lifestyle tam immediately dem dafa make them to turn to adult so fast. Yeah, you can very messy. Teachers try. If we could have a lot of principals like Madam Wakom, Mrs. William, if we should have hundreds of Mrs. William in this country, I think it would be a change. Cooking and this all lip shyness at new. You can see problem. And I make a high. What is a super gata? So called this young adult before you look at Sassika when Miss William Gumagis. Hale na yai one in the new guest room. Na hiena hale. Na government school bag. They na government school bag. You then a fan yari fan paying back. They put on this crossbar. You knew the next minute what you find in their bag instead of their school books, it's going to be lipsticks, powder, and these eyebrows, etc. Hamga. For not parents, the table tamit. Never nga harsh talk. The table tama nga de bay na sa dorm. Yan na sa visits, that school visiting. That's the ba. Bila na ko. Bila na ko na nga talk sa parent data. Jega renyo. Wow, excellent. Ni ba malaki niyo finga togon sa tangalo. Wow. For na parents what man dimbele hale dimbele teachers.
teachers dañ lay jéem a réguler xale yi. nga egg si yaa ngi def foundation ñu génnee la si assembly nekk pour yaaxal la dara de waaye fanaa pour yar la nga am soo amee dem di kosto te su nga génnee si assembly sa morom gis la rien nga dem sëlmu doo ko defati ëllëg doo ko defati su fekkee am na jërëjëf Jaratu si loolu kon naa leer na kon naa wax nañ explain nañ the triggers that are affecting teenage life. So those are the points that we raise here and then explain it to you. So I hope you guys get it. And then whoever is watching, please, as an adult or as a parent, please try and watch out for your children because they are the future of tomorrow. Comme all of ñu ko waxee xale tey yi ñoo nekk magi ëllëg. Alright, so li nga xamante ne amaat naa ko fii moo nekk advice bi nga xamante ne boobu moom bëgg naa ko send to the teenagers out there. So I would like to read out how to have a successful teenage life. Alright, so what we have here is always be yourself. Always be comfortable with yourself, whoever you are. Comme naa nit ki soo waree nekk yourself, try not to imitate others. But then try to be yourself will let you know who you want to be in the future too. And also the second thing is do best in school. Jangal. Then you go school put jangal, right? So jangal, read us a book, see, do your homework, and then you will be the good student, and then teachers will recommend you so much. And then they will see you as the best student in the school. Who doesn't want to be that, right? So time nga dem school, dem school, always suñ teachers yi xam ne comme ni ñu si biir class bi, right? So I mean the other third thing one like be aware before doing anything new. Tey di nga gis xale yi tey dinañ gis loo xamante lu bees la mag mu ngi ko def ñu ne dañ ko def te fekkee ñoom musuñ ko def. So I think before you do or before you get yourself into something, try and know what is it or beware of it before getting yourself into that mess. Tey da nga gis xale yi ñoo start gis tux rek kenn sànni la cigarette seen mag sànni la cigarette ñu jël ko foog ko ñu ne dañ koo tudd te xamuloo loolu lan and then the moment nga ngi start di try ko how it is noonu nga continue di ko def. So always be aware of things before you get yourself into so many things. And the other point one do what you love. Tey jii da nga gis so many things are here. You can do painting, you can do reading, writing. If you're good in writing, try and see if you can do that. Or whatever you love doing as a teenager right now, because I know you won't be able to picture yourself what you're going to be in the future or what is going to be your career. So I think now you have to try and do what you love. If it is painting, if it is drawing, or if it is writing, so try doing little things like that. I'm not interrupting, but but then I need to add this thing there, like generation, the children of now. I think what we should do mostly is let's take the skills also as something, as a life career. Good. Because the skills are the things that will help us in the future. We cannot all work in the offices. That's impossible. Not all can work in the office. Not everyone can work. And not everyone is good in the books. Good. People is like me, I'm not good in the books. Yeah. So that is why you find your career as a makeup artist Exactly. and home decor and all those things. And so let's we'll come more on to that, inshallah. Okay. I'm sorry. The next point is never take drugs. Say no to drugs. Say big no to drugs. As a teenager, say no to drugs. It's like a fire that you're reaching out. So never try to reach where a fire is. So the other point is draw your future. Draw your future plans, right? Draw your future as a teenager right now. Starting from 15 to 16, you should try and know what you want to be in the future. So try and draw your future, or draw what you want to be in the future, right? So the other thing is love life and pray, right? Bugal leen aduna not bugal leen aduna bi nga xamante ne tamit comme daf la naan wax déedéet love life to the fullest because li dafa nekk gift boo xam ne yàlla moo ñu ko indi te aduna bi yàlla daf ñu ko indi pour ñu live life then ñu ko jam. So love life and then pray. Always do your daily prayers. If you're Muslim, do your 5 daily prayers.
pray to Allah to ask for guidance and protect always. So nit ki dal mutut waaye tamit soo nekkee di toog di xalaat di ñaan yàlla saaku di ñaan yàlla mu gën la protect as a teenage foog naa di nga mun a pass that level ba nga nekk mag ëllëg bi nga xam ne mun ngaa toog di xalaat li nga def loo xamante ne tey soo defee lu bon di nga blame sa boppa soo defee lu baax di nga blame sa boppa te so su nekkee tam Christian nga pray to God and then ask for his guidance and protection. And also the next point li nga xamante moo nekk choose your friends wisely waxoon naa ko fii nii tamit. And then the other one is be active. All right, be creative. Also, as a teenager, you can join this sport teams, or join this society gatherings. I don't know how to call it, like this Red Cross or society things. You know, get involved, so that you can be active as an individual. So, is going to be very helpful. Alright, so those are the points that I have on how to have a successful teenage life as a teenager. So, loolu moo nekkoon li nga xamante ne xale boo xamante ne bëgg na ndawam tey jii su ko bëggee mu gën a baax wala mu nekk si yoon bu jub yoon bu li nga xamante ne lim naa ko fii nii loolu la xale bi war a toog Jaaretu bëgg naa tamit nga joxe advice si li nga xamante ne mooy xale tey jii. Lu ma wax daal xale tey jii mooy ne nañ jéem a daal roy si suñ ñu baax ñi fi nekkoon daal. ñu jéem a seet si suñ waajur yi jéem a seet si. daal mag yi nekk si réew mi mag yi tekki nekk si réew mi ndax ku nekk am na foo jaar and teenage life bi dafa nekk li nga xamante ne ñëpp a si jaar. ñun ñëpp a si jaar but dangaa gis dangaa dem ba si kanam nga xam ne man de yoon bi ma toppa nii baaxul bàyyi man tam try leneen. Let's try something new. Let's try something positive. Li nga xam ne daf ñoo dimbale si suñu élite daal daf ñoo mën a dimbale. So Jaaretu, before I will let you go, because I know this is like we are about to wrap up, but before we wrap up, this is a platform like a cup of tea security and you were my invitee today. So before I let you go, dina am loo xamante ne questions yoo xamante ne ma ko ask to our invitee here. Li nga xamante ne dafa nekk personal thing of our side, but then dinañu dinañ am little fun with her. So before we let her go, so the first question is Jaaretu, tea or coffee? Tea. Alright, so she said which tea? Khadija's tea? I prefer Khadija's tea, of course. Thank you. Okay, so 2 is you rather have a leaf in a car or a motorcycle? A car. I feel more comfortable. That is a wise decision, right? So what do you love doing? Well, I enjoy doing what I am doing right now. Which is beautifying people, doing makeup on their faces, beautifying my rooms, and creating these nice, this is very nice. African fabrics. Creating them into jackets. You should try and get one for me, right? Exactly. Viewers out there, she promised to give me one. So next time I think I'm going to give you one. Good. So I'll be expecting my own piece. Exactly. Alright, so jogging or trunk call? Which one do you prefer in sport? In sport, I think I prefer trunk call. Trunk call? Than jogging. You had her like trunk calling. I know some of one of my aunties is not a fan of the trunk call. So I know you should try and help her do a trunk call. So the other one is like food or TV? I think I'm a chubby person. I will prefer food than TV. Alright, so I'm sorry, my bad. But then next time when you come, I will try and place something here on the table. Alright, okay. So that you can have something. Okay. Alright, so spicy food or not spicy? Something spicy. Spicy? Yeah. Alright, spicy, alright. So, Android or Apple phone? I think I'm more used to Android than Apple phones. But They're then, a little bit complicated. So, but if I was about to give you an Apple phone, would you take it? Of course I would.
I mean, that's what everybody is looking for right now. You see. So I mean, I've seen latest this a quote that is going around. They say Android phone no, Apple phone are insulting Android phone users. Yeah, you see. Something like that. Holding an Apple phone, you're an expensive person, but people say, yeah, you hold your Android phone, people's But it's not bad though. It's not bad. We have Android before Apple, so that's it. Yeah. I mean, so who is your favorite host? My favorite host, I guess, Khadija too. Thank you. I was expecting that. Yeah. High five. Thank you. So the next question is, which platform are you at right now? It's a cup of tea with Khadija. Say it right. It's a cup of tea with Khadija Chikirgi. It's like no, say Cup it of tea right. Chikirgi at Khadija. Yeah, a cup of tea, Sikirgi, Akadija. Yeah. So that is the platform you are right now. So thank you so much, Jaria. Thank you so much. It was very nice having you over here. And then I hope viewers out there they really enjoyed this episode today. And thank you, Jaria, to see you for coming here. And thank you for the makeup on my face. And thank you so much. And we hope to see you again. Inshallah. I will be willing to come again. Thank you so much. It was nice seeing you. So viewers, remember this is a cup of tea Sikirgi Akadija, and that was our invited today. Jaria to see. We are saying thank you for coming over here. We really appreciate it, and I hope viewers out there really enjoying today's episode. And we're saying thank you, and we would like to see you next time. So before we wrap up things, I would like to tell you this: the topic of discussion today was a teenage life in our society, or teenage lifestyle in our society. I would like to read out this motivational quote to the teenage out there, so listen careful. It says, "A good life should always be made, not to be waited for." This quote means it's never too early to start working towards the life you want, even if you are young, when you are in your youth. It's easy to think you have all the time in the world, but the reality is it keeps preparation and consistency to make success happen, no matter what your idea of success is. Now, there are going to be mishaps, meaning unlucky accidents along the way, so it's best to get a head start on your life's journey. Now, this is your cup of tea, Sikirgi Akadija, and I am your favorite host, Kanyatuba, coming to you every Saturday morning from 9:30 to 10:30. I would like to thank the lady who was just here today, Jaria to see. She is no other but the co-founder of Jaria's Fashion and Home Decor. Thank you so much for this makeup on my face. To remind you all, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please, this is the screen behind me. That is my YouTube channel. Just type a cup of tea Sikirgi Akadija. Follow me on Facebook, Instagram, and Twitter as well. And I hope to see you guys next Saturday with another guest. It's all about a cup of tea Sikirgi Akadija. See you next time. Bye.